Good morning. Vanmorgen mogen we kennis nemen van onze gasten uit Oekraïne. Die ons het een en ander gaan vertellen over wat ze meegemaakt hebben in de afgelopen tijd voor hun school van onze dromen. Die in een hele andere situatie is terechtgekomen door de oorlog in Oekraïne. A welcome to you, Lilia, director of the School of Our Dreams, and Julia, which is the teacher of English on that school. Dus we hebben de directrice en we hebben de Engelse docenten aan boord om ons het een en ander, zeg maar, daarvan te vertellen. Ze zijn in Nederland bij verschillende organisaties, scholen en kerken op bezoek om in 5 dagen zeg maar, de boel te presenteren en een dankwoord te geven voor de ondersteuning in de afgelopen tijd. So they are here for giving us thanks for the support in the war in Ukraine. So I invite Lilia and Julia to the stage for introducing themselves and telling us more about the School of Our Dreams in Viniki. Welcome. Is geregeld, Klaas. Today we would like to start our session with lighting a candle, because light always can conquer darkness. That's why for us as Ukrainians it's very important at this period, and with such symbol we want to start today. Ze willen graag de kaars aansteken als een symbool van het licht in de duisternis. Om daarmee de presentatie te beginnen. It's highly honored for us to be today here in this hall. Het is een hoge eer om hier vandaag in Lelystad te kunnen zijn. We have come here to express our gratitude to you that you are with us together, for your support and help during all those years. We zijn hier om jullie te bedanken voor de hulp en de ondersteuning die we de afgelopen jaren gekregen hebben. Thanks to your community, we are very proud of all the projects that were done. Also, especially, we are proud of our graduates. They have become a real nice people, and we are proud of them. And of course, it's our input, and of course, it's also your input. Het is mooi om te weten dat wij kinderen kunnen opvangen, weeskinderen. In de leeftijd van klein tot groot. En dat zij na al die jaren, zeg maar, de school kunnen verlaten met een goede opleiding. En dat is niet alleen onze verdienste als team daar, maar het wordt ook mogelijk gemaakt door de steun uit Nederland.
special thanks for VAC systems that your community helped to obtain. Special thanks from the doctors and from the soldiers, from the patients. We maken even apart, brengen we een dankwoord over van de doktoren in het ziekenhuis in Dnipropetrovsk voor de gegeven apparaten om wondverzorging, zeg maar, te versnellen. So I will tell you shortly what we are going to present, because you will see everything on the screen. In our presentation, in our short film, you will see events from 1st of January 2022 till last month. We zullen eerst kort iets vertellen over wat jullie te zien krijgen op de video die op het grote scherm komt. En die de situatie vanaf januari tot de laatste maanden, zeg maar, weergeeft. Dankjewel, Greet. Of course, in January, when we came back to school after winter vacations, we couldn't even expect that we can face such horrible events. We wisten niet dat we in zo'n verschrikkelijke situatie terecht zouden komen. I will now forget the morning of 24th of February when her daughter woke her up and told that there is war. Op 21 februari zijn we geconfronteerd met de inval wat leidde tot een grote invasie uit Rusland. At that time, 60 children from different regions of Ukraine were sleeping in our school. Heel snel werden we geconfronteerd met vluchtelingenkinderen uit Kiev en uit het oosten, die in onze school kwamen schuilen en overnachten. I went to school at once because I understood that, first of all, I need to think about security of children. Dat blijft natuurlijk onze eerste zorg bij de kinderen van onze eigen school en van de vluchtelingen. And it took 2 days to send children to the safe places. En wij helpen de kinderen om in veilige gebieden binnen Oekraïne zeg maar een plek te vinden waar zij hopelijk tijdelijk kunnen verblijven. And from that time, every Ukrainian started to think what I personally can do to help to speed our victory, because every Ukrainian knew that we will definitely win.
Ieder mens in Oekraïne heeft zich daar afgevraagd wat hij kan bijdragen aan de strijd. En vanuit de gedachte dat wij deze verschrikkelijke situatie en deze oorlog zullen overwinnen. Also, it's wonderful when there are friends, because starting with the second week of war, we started to receive different things from our friends abroad, and we started to receive trucks with humanitarian aids, where we could see clothes, food, tactical things, also medicine. Vanaf de tweede week ontvingen wij via trucks van onze vrienden allerlei goederen om de nood te lenigen. Voedsel, medicijnen, kleding enzovoorts. From that time, our school started to work 24/7, non-stop, because we received trucks with goods, different goods, and teachers, teaching staff, and other employees, they came to reload the trucks, and even they took their neighbors, relatives for help. 24%? 24/7. I mean, day and 24/7. night, Okay. non-stop. Ja. Vanaf die dag zijn we in de weer om de klok rond om ervoor te zorgen dat de vrachtwagens binnen kunnen komen, ontladen worden en de goederen kunnen worden gedistribueerd. So from our school, that has become like a humanitarian hub, we transported to other places everything that was necessary. We transported to hospitals medicine, also to the front line necessary things for soldiers. Also we transported, after the deoccupation of some territories, we transported all the basic necessary things because they had nothing. Onze school is een distributiehub geworden. Wij zorgen ervoor dat de goederen naar verschillende regio's en naar het front worden gebracht. We werken binnen Oekraïne, hebben de contacten en we kunnen ook mensen bereiken die op dit moment helemaal niets meer hebben. Door de bombardementen bijvoorbeeld. And I have calculated that during that time we have received more than 200 tons of loads of trucks, of goods. Er zijn inmiddels meer dan 200 ton aan goederen zijn er binnengekomen en weer uitgegeven.
And it's only one of the directions of our activities during the war. Only one. We have different directions how we work, and that is just one of them. One direction of one way of activities. Okay. One type of activities. And the other activities We will, are ongoing? Yes, she will tell you in more details. In de afgelopen tijd heeft die distributie, zeg maar, is een hoofdtaak geworden. Naast alles wat we nog doen. En dat zal Lydia ook nog even uitleggen. Від перших ліній це були Київська область, на початку березня, власне, українці пізніше до них доєдналися Харків і Second direction, type of our activities was connected with children, because we received children from Kyiv region from two schools. One was sanatorium school and the second was orphanage. And also we received children from Kharkiv and also children from Melitopol. Mijn topografie van Oekraïne is niet alles wat het is, maar zij hebben kinderen opgevangen vanuit verschillende regio's in Oekraïne, waaronder een weeshuis en ook kinderen vanuit de oorlogszone bij Kharkov. Наші педагоги, вони проживали в нас декілька місяців за опікувалися. Children stayed in our school several months, and our teachers took care of them. Die kinderen zijn nu 7 maanden op de school van onze dromen. En het lerarenkorps zorgt voor hen en onderwijst hen. We tried to embrace them with different activities, to provide different activities for them in order to show them that we want to show our love and care for those children, and also we wanted them to forget those terrible events that they witnessed. We organiseren allerlei activiteiten voor deze kinderen om ze af te leiden van de oorlogssituatie waarin zij onbedoeld verzeild zijn geraakt. En om ze dingen te laten vergeten en ze weer kind te laten zijn. This summer, those children were sent to Chernivtsi region. It's a place near the border with Romania. It's also a safe place for them. And when they were leaving, they were crying. Actually, we both were crying. Children were crying because they didn't want to leave our school, and we were crying because we also got accustomed to them. And for example, Lilia is still in touch with them, and she receives messages that material things are very cool here, very high level, but
we still want to come back to your school. Deze zomer zijn een aantal van die kinderen naar andere veilige plekken gebracht. In de buurt van Roemenië, dat is in het zuidwesten, dat weet ik dan weer wel. En het afscheid was moeilijk. Vanwege de gastvrijheid van de afgelopen maanden. Die ze hebben ontvangen op de school van onze dromen. Maar ze wilden graag blijven. Lilia heeft nog wel contact, zeg maar, met ze. En uit die contacten blijkt wel dat ze het daar goed hebben. Maar dat ze ook heel graag eigenlijk weer terug willen komen op de school. And of course, we didn't forget about our students that were in our school before. En we willen natuurlijk ook niet dat vergeten en het werken dat we doen voor de kinderen, de weeskinderen die bij ons op het internaat en op de school verblijven en wiens ontwikkeling ook door moet gaan. Our students from our school, they were studying online during that period, and we as teachers understood that we need also to show our love and care for them, because they also need this peace and the feeling of safety. En onze eigen studenten die hebben een online les gekregen, maar we beseffen ons wel dat dat niet genoeg is en dat we ze ook liefde en willen geven en genegenheid. And when the academic year was coming to the end, we decided to organize a feast, yes, a celebration for our graduates to bring some happiness into their life. En aan het eind van het schooljaar of het academisch jaar hebben we een feest georganiseerd, zodat ze in elk geval samen deze stap kunnen vieren. So during that celebration, children were invited to a big hall, and it was organized in a way that every graduate received an award, like Oscar in Hollywood, but in our school it was named Bluebird, the award of Bluebird. And when a graduate came up to the stage, one famous person gifted this award to him or her, and among all the guests, the first one were the commander. He's like the main among soldiers of air protection army, and also there was a priest, a military priest, who goes also to the military areas. Als ik het goed begrijp. Tijdens de viering kreeg elke student die geslaagd was een certificaat of een
beeldje als zeg maar een Oscar in Hollywood, maar wij noemen dat een bluebird. En People who were invited, yes, they were like famous people oké, who gifted. dat was een military commander, Commander and also a military priest, en een military priest. among other famous people who. Dus er waren beroemde mensen uitgenodigd om deze viering mee te maken en zeg maar om het cachet te geven. And I can say that all that celebration made a big influence on our students. And now I'm very proud to tell that all of them become students of higher education. They entered universities and institutions. Oké. Het was een mooie viering. Het maakte heel veel indruk dat er zoveel beroemdheden waren. En ik ben blij dat ik jullie kan vertellen dat van onze studenten die geslaagd zijn, de meeste zeg maar door konden gaan in het academisch jaar. Dus naar instituties en academische universiteiten. And also we wanted a lot that in September our children again come back to school and can study offline. That's why we had a task to make safe environment in our school. We willen graag dat onze kinderen en studenten het nieuwe jaar weer in kunnen gaan op school. En naast online onderwijs ook gewoon fysiek op school weer aanwezig kunnen zijn. En we zijn bezig om daar dus een veilige plaats van te maken. During 2 months, we were working upon the shelter for our students in school. Our shelter, it's a basement that was very dirty and in very bad conditions because the school is 60 years old and before that no one was doing something there, no repair works, nothing. And we turned that place into a shelter with very good conditions and very nice place. And our students, when there is an air alarm, the siren, they, together with teachers, go inside. That is 420 students and 50 teachers during like one day. Shelter, yes, about the shelter. Ja, we hebben een bunker eigenlijk gebouwd. Gemaakt van onze kelder, die onder de school zit. De school is 60 jaar oud. Er is weinig onderhoud aan geweest in al die jaren aan die kelder. Maar in elk geval, hij is opgekalefaterd. En er kunnen tot 120 studenten? 420 students. 420 students? Yes. Okay. And 50 teachers that are working that day, for example. Meer dan 400 studenten en 50 docenten kunnen daar meer dan een dag in elk geval in verblijven.
in geval dat er luchtalarm is. En erger. Так, а фактично тривога останніми часами звучить по 12. We must say that air alarm is ringing twice a day last time. Het luchtalarm gaat nog steeds ongeveer 2 keer per dag gemiddeld af. And when we arrived here to the Netherlands on Thursday evening, I received a call from our school at 10 p.m. at night, in the evening, that the school is mined. There is a bomb somewhere near the school. Oké, Lydia die kreeg een telefoontje op de avond dat ze hier aankwamen, donderdagavond, dat er een bom gevonden is op het schoolterrein. Of course, I called the police and asked them to come. They came and looked everywhere, and everything was okay. It was a fake phone call. Ze heeft de politie gebeld, die is gekomen, ze hebben niks gevonden. Het bleek dus een valse bommelding te zijn. Maar Повідомлень про замінування це вже не перше, і власне іноді нам повідомляють поліцію, що їм повідомляють на сторінці, що школа замінована. And to be honest, it's not the first time that we can receive such calls. Sometimes the police informs us that our school is in danger, so it's not the first time. wij krijgen vaker dit soort telefoontjes. En de politie vertelt ons ook dat de school wel degelijk gevaar loopt door dit soort telefoontjes. Do you know what is the source of those phone calls? Ну, наскільки я розумію, це власне As far as we understand, Russian agents do it. Oké, het wordt dus voor zover zij weten in een geval veroorzaakt door bankmakerij vanuit Russische agenten. It's their method of terrorizing population. Als een manier om terrorisme te bedrijven. Does these phone calls influence your activities on the school for distribution of goods and so on? Впливають на активність так, школи. тому що ми мусимо переривати навчання. Yes, of course, because at this time we have to stop everything, all the learning process, І думати про безпеку. and think about the security of children. Deze telefoontjes die leiden er wel toe dat alle activiteiten die er zijn moeten worden gestaakt. En eerst de staf en de kinderen in veiligheid gebracht moeten worden. We never know is the call fake or true. Ja, je weet maar nooit. Het kan niks betekenen, het kan ook heel ernstig zijn. But finally, we were ready with the shelter during summer, and on the 1st of September we started a new academic year offline. Oké. Dus, we hebben het oude schooljaar afgesloten en we zijn het nieuwe schooljaar begonnen, maar eerst online. Offline. Offline? Offline, yes. Physically at school again? Physically Okay. present, yes, at school. Goed, oké.
fysiek op school. Ja. І окрім наших дітей, які близько 50 дітей з регіонів, де проходить війна. Це Донецька, Харківська область, Вільна, Херсонська область. Тобто там, де є окуповані території і контрольовані. And our students that studied with us before, yes, they started again. And also we received around 50 students from different territories, I mean, that were deoccupied or where there is a front line. They also studied together with our students. Oké. Naast onze eigen studenten die weer fijn op school zijn, studeerden ze ook samen met studenten die uit andere regio's komen en vanuit het frontgebied gevlucht zijn. Yeah, Donetsk, Kharkiv, yes, those cities. Kharkiv is in the east, Yes, yes. near the Russian border. Yeah, Donetsk to Donetsk. Yeah. And Kherson, that is occupied near Crimea. In the south. Yes, yes. Ja, Oké, dus we vangen mensen uit het oosten op, naast de Russische grens, maar we vangen ook mensen op die in het zuiden, zeg maar in het gebied boven de Krim wonen. We continue to ask ourselves personally, what can I personally do to quick our victory, to make it quicker? Wij vragen onszelf steeds af van wat kunnen we er persoonlijk aan doen om de overwinning te bereiken. Dus er is heel veel hoop dat ze de oorlog, zeg maar, tot een goed einde en kunnen brengen en zullen overwinnen als volk. And that's why last week, together with students and parents, we organized kind of market at school, a fair, where pupils brought different cookies, sweets, cakes, and they bought and sold it, you know, and together we collected €1,000. Ze hebben de afgelopen week een event georganiseerd waarbij alle kinderen en studenten zelfgemaakte cookies en lekkere andere dingen bijeenbrachten. Cakes maakten om geld in te zamelen, zeg maar voor de ondersteuning. Dat is gelukt en ze hebben meer dan €1.000, zeg maar, daarmee zelf opgebracht als school, kinderen. На ці гроші ми плануємо купити практичні речі, які потребують наші істоти, бригада команди з Львівщини, тому що зараз для них готується ремонт. Ми хочемо наповнити цей ремонт практичними речами, які ми купимо за ці гроші, і вже буквально за 2 тижні. These funds we plan to spend for our brigade from our region, from Lviv region. It's Brigade 103. They will have, right now they are near Donetsk region, and we plan to buy different tactical things that can be inserted into an ambulance. Oké, we gaan het geld besteden aan een hulpbrigade in onze regio om goederen zeg maar bij elkaar te halen en te kopen die in de ambulances gebruikt zullen worden voor de hulpverlening.
And also we were very pleasantly surprised when ambassador of United Nations, Angelina Jolie from Hollywood, decided to visit our school. Ze waren zeer verbaasd en verheugd dat de UN-ambassadrice Angelina Jolie hun school heeft bezocht in de afgelopen tijd. She thanked us for our work that we were doing. En Angelina Jolie heeft de staf bedankt, zeg maar, voor de hulp die ze geven aan het volk van Oekraïne. Just the main things we would like to share with you. Many things. Just main things Okay. that we wanted to share with the Nou, audience. dit zijn alleen nog maar de hoofdzaken die we met jullie, zeg maar, willen delen vandaag. Also, we have presents from Ukraine for you, for your community. Wij krijgen cadeautjes. Це є книжка про нас прекрасну. It's a book about beautiful Lviv region. Є In English, yes, in English too. я дуже сподіваюся, що We really hope then when the war will be ended, that you will come to Ukraine and see personally how beautiful Ukraine is. Het cadeau wat we meegebracht hebben is een boek van de regio Lviv. Lviv. Lviv is in het westen van Oekraïne. De tekst is in het Engels. Dat scheelt. En Also pictures, het photos. zit mooi in elkaar. En nou, dit is alleen al een uitnodiging om na de oorlog in ieder geval Oekraïne te bezoeken en te bekijken hoe mooi land het eigenlijk is. символ нашого містечка, в якому ми проживаємо, він зараз приєднаний до Львова, це є винний Київ, символом якого є виноград, тому що So also here you see such magnet with a grape on it, because near Lviv our school is in Venneke, as you know, and Venneke it's from vinograd, and vinograd it's grape. You see, and many years ago, kings received that wine, so it was wine of very good quality. Oké. Cookies. Sorry, not cookies, sweets, candies, sweets. Oké, het is snoep, geen cookies. Maar het beeldmerk van Viniki is een druiventros. En Viniki kennen wij in het Engels als een vineyard. Dus er wordt wijn gemaakt daar die aan koningen wordt geserveerd. Dus dat moet wel goed zijn. In the past, people grew grapes in Venneke. Yes. That's, Yeah. Yes. І, звичайно, це браслети, які нашим воїнам, і це кожен воїн. Our children, they make such handmade bracelets, and we send these bracelets to soldiers. And usually every soldier has such kind of bracelet that as kind of symbol, yes, that protects him, and we also want to give you. So the kids at school Yes. are making these bracelets for Soldiers. soldiers Yes. at the front as a Like sign of For protection or care.
Door de kinderen zelf gemaakt. Yes. And of course our En flag. En de vlag. Yes. Wie kan helpen Yes. Yes. om mee te nemen? Thank you once more for being with us during that time. Dankjewel voor de ondersteuning en het ons in het hart sluiten. Because your support gives us strength to continue and wings to continue. Onze hulp en onze ondersteuning helpt hen heel erg en geeft hen vleugels. Ja? And now we would like to show you presentation, okay, a movie, short Oké. movie. Er komt nu een filmpje wat in het kort ook zal laten zien, zeg maar, wat ze verteld hebben en hoe het in de afgelopen tijd is geweest. Ja? And later, if they have some questions, we are welcome to answer. En daarna zal er tijd zijn of gelegenheid zijn om nog vragen te stellen en te beantwoorden. Ja? Welcome. Far away, freedom calls like a burning flame. Tears and blood, we will never fall. Welcome to Ukraine. Far away, freedom calls like a burning flame. Tears and blood, we will not give up. Welcome to Ukraine. Свобода. Слава. Україна. Воля. Свобода. Слава. Україна. Воля. Свобода. Слава. Україна. Ja, Gerson is in de zuiden. Far away, freedom calls like a burning flame. Tears and blood, we will never fall. Welcome to Ukraine. Far away, freedom calls
these kids today, you wouldn't know they escaped the horrors of war just weeks ago. Ми бачили вибухи, We saw explosions and several planes flying near the building. прокинулись від We woke up from the explosions and ran to the basement. We sat there for 2 to 3 hours. During this time, they managed to bomb several areas. Artillery and rocket attacks are so frequent that the children have become numb to them. я привик. I'm used to it and I'm not afraid of explosions. Even if I hear explosions, I won't be scared. Dmitro and Ivan were among 33 children rescued from the city of Kharkiv and brought here to this orphanage. We are not revealing its name or its location for their safety. It's not just an orphanage. You can see the desk and chairs stacked up against the chalkboard. They've turned it into a humanitarian hub as well, gathering food, clothing, and medical supplies and shipping it straight to the front lines. Наша школа From the first days of the war, our school turned into a humanitarian hub. Former school principal Lilia Svestovich is now coordinating the relief effort here. це кімната, в якій ми This is the room where we collect medicine. The military and volunteers sort them out. Some of this aid goes to the front, some to hospitals, and some to villages that were liberated. Now they need help too. ми маємо цілий список. We have a whole list that doctors give us. And if we can find certain things on the list, we rejoice as if we have found a diamond. Lilia is making a big difference in the lives of these kids and in a dark world, giving them a safe home to dream for a brighter future. Ну, я мріяв. I dreamed of moving to Kiev and graduating from music college. But caught in the midst of a raging war, their immediate dream summed up in one word. Перемога. Victory. They want victory. Really, what was quite stunning, Jackie, was the fact that teenage kids became numb to missile strikes. Jackie? It is just unbelievable to hear them talking about their dreams. You know, my heart goes out to them because it's just awful that they have to experience life at such a young age like this. And you think about kids dreaming and, you know, what you should be dreaming of, and to have them dreaming of victory is just heartbreaking, Griff. If there are any questions, please ask. Is er iemand die vragen wil stellen? Aan Lilia en of Julia. We got one. Siska. You are still living in Ukraine? Are you in a safe place? Ми далі живемо в Україні, чи ми безпечно? безпечного місця, але однозначно, що напевно, коли твоя країна в небезпеці і ти відчуваєш, що ти можеш щось зробити, то навіть не стоїть питання про безпека, небезпека, а ми захищаємо наших дітей і наших внуків. As you know, right now, there is no 100% safe place in Ukraine, but when you understand that it's your country and children, it's our future, then you want to protect them. Er is geen 100% veilige plek in Oekraïne te vinden. Maar wat wij willen in elk geval is ervoor zorgen dat onze kinderen die onze toekomst zijn, veilig kunnen opgroeien. Я хочу лише сказати, що у нас наших педагогів від великої кількості працівників тільки 4 поїхали за кордон, всі решта залишаються. І особисто у нас навіть не стояло питання, що немає вибору. Тобто ми знали однозначно, що за будь-яких умов залишаємося. From our teaching staff, only 4 teachers went abroad. Out among all employees, school employees, only 4 went abroad.
And for us, it was just for sure that we stay no matter what. Van het stafkorps zijn er slechts 4 geweest die gevlucht zijn naar het buitenland. En voor de rest is het van we gaan door, wat er ook gebeurt. Riet. What kind of support do you need it most? Welke type hulp wil je heb je het meest nodig? We think that the best help is for our soldiers because they are very injured and they really need this necessary medicine and different devices for health. And many thanks again for VAC systems that your community obtained. Але зараз також хлопців з передової йде зима і холодно, вони в окопах знаходяться від цілодобово, тому теплі спальні мішки – це заклад, який нам зараз дають. Also, we receive requests from the front line that they need warm sleeping bags because the winter is coming and they are outside non-stop day and night, and they are living in such holes in the ground and they need warm sleeping bags. De meeste hulp die ze nodig hebben, die betreft dan toch zeg maar de apparaten voor de soldaten aan het front. Dat als die gewond zijn, dat ze zeg maar geholpen kunnen worden om die wonden snel te laten genezen. Dus opnieuw apparaten bij elkaar zien te krijgen. Dat is 1. En het tweede is voor diezelfde soldaten aan het front warme kleding, omdat de winter eraan komt. Sleeping bags. Sleeping bags, yes. Okay. But warm sleeping bags that are like for winter time. Okay. Незалежність нашої держави на фронті, і ми з ними говоримо, не розказуючи голові, що вони навіть по 10 днів не знімають взуття. Вони мають часу нон-стоп. 15 hours graduates are soldiers now and they defend Ukraine. And when we have contact with them, they tell us that it can be 10 days that they don't take off their shoes. Een aantal van onze studenten die afgestudeerd zijn, die zijn in het leger en aan het front. En die vertellen ons dat ze soms hun schoenen niet 10 dagen niet uit kunnen trekken. And also, we would be very grateful for some medicine and vitamins for them because now it's autumn, it's colder, and to maintain their health. Medicijnen en verkoudheidstegengaande middelen enzovoort, die zijn belangrijk om het vol te kunnen houden. Een andere vraag. Wie?
Niet meer? Okay. There are no more questions, but the guests expressed their admiration for the work what has to be done and has been done at the school of our dreams, and your work for your own country and for the people in your country. You gave us Дякую. Захоплюється вашою роботою. Всім, що робите. you gave us gifts, but in return we have some gifts also to take with you to Ukraine, and which expresses the bond there is from the communities here in the Netherlands with your school. Marjan will give them to you. Thank you. Geen vragen meer? Thank you so much for the gift, for your presence, for coming on Saturday morning. That it's your weekend, and we understand too. Sorry for this, but thank you so much for your attention and for your support and cooperation. Nogmaals bedankt voor jullie aanwezigheid en je in je vrije weekend hier te willen zijn. En voor de ondersteuning die we van jullie krijgen. For asking for supplies, I can tell you we from the deacons and the abroad group, we will spend in the sermon of the 9th of October the gifts to the school again. And to you, please donate in this Sunday very much, because the deacons have said the amount of money that comes in, we double it. Oh. And the broad group will give also an amount of money to help to settle more VAC units for the school. Thank you so much. Really. Yes, thank you. 9 oktober gaan we dus fijn collecteren. En kom allemaal en geef gul. De diaconie en de ZWO zullen de opbrengst extra verhogen hiervoor. Harmen. Om misschien dat nog een beetje te ondersteunen, de giften. Wat kost 1 apparaat? Om het even een beetje tastbaar voor ons te maken wat wij moeten doneren. Okay. They ask what the costs are for one VAC unit. From my memory, told by the financial man of the deacons, it costs flat €1,700 to €2,000. Yeah. How many do they need now? How many do you need? Yeah. Іноді буває так, що одному воїну потрібно зразу в залежності від поранення. Але вони направду дають шанс дуже швидкого одужання. І лікарі, ми передали ВАК-апарати в першу лінію госпіталю. Це куди нон-стоп поступають поранені. Тому що це життя.
Sometimes one soldier can need two VAC systems because it depends on how many wounds he has got. And those VAC systems from you we send to city Dnipro because there is a hospital, first hospital that receives wounded, injured soldiers, and they have a lot of soldiers. That's why those systems, they save lives. And we received calls from doctors and from patients, and they asked to bow in front of you for everything that you do. De door ons gestuurde vakjongens die zijn terechtgekomen in het ziekenhuis van Dnipro. Wat het ziekenhuis is dat als eerste bij de frontlinie de soldaten opvangt. Sommige soldaten hebben zulke verschrikkelijke wonden dat soms wel voor één persoon 2 nodig zijn. Die vakjongens helpen namelijk om diepe wonden, zeg maar, het herstel daarvan te versnellen. En op die manier dus zijn ze levensreddend. Aan Lilia en aan Julia is gevraagd om dank over te brengen van de doktoren in het ziekenhuis en voor ons een diepe buiging te maken. Dus Armen, het is nooit genoeg. Maar in elk geval... Роботу цих вак-апаратів використали. Yeah, and you saw in the presentation that we showed 3 pictures with wax systems that we received from Dnipro Hospital from doctors. En de plaatjes die zijn dus ook daadwerkelijk gestuurd door die doktoren in het ziekenhuis om te laten zien dat ze goed gebruikt worden en levensreddend zijn. A short question, Eefke. De kerken en zo, ondersteunen die ook? Of kerken van het land van Oekraïne zelf? Okay. There's a question about which support do you get from the churches in Ukraine itself? Відповідно, цю війну, то Україна стала також ці церкви перестали працювати. So maybe you know this, that in the eastern Ukraine and in the central Ukraine, we still had a church of Moscow Patriarchate. And of course, this church supported the war. And when all these events started, there was a question that this church should leave Ukraine. Een deel van het antwoord, denk ik. Ik zal het straks nog even vragen. Maar de kerk in Oekraïne, in het oosten en in het midden, die valt onder het patriarchaat van aartsbisschop Kirill uit Moskou. En die ondersteunde, zeg maar, de inval van de Russen. That is in the center and the east of Ukraine. Yes. And how is it in the west, in the Kiev area?
Mhm. І вони приїхали. Причому коли я не знаю, що A church in Western Ukraine is very busy. They help fully as they only can. They are very busy with refugees, with migrants. They receive them and try to find housing for people, to supply them with food, with clothes, and also sometimes a family can arrive and they have nothing, even they don't have documents. And the number of such refugees is hundred thousands. De kerk in het westelijk deel van Oekraïne is heel druk met het opvangen van vluchtelingen. Zij proberen daarvoor huisvesting te vinden en ze van voedsel te voorzien. En dat gaat om een aantal van ongeveer 100.000 personen. Beantwoord dat je vraag? Even? Ja. Oké. Ivka says that she supposes that there should be also support for the church in Ukraine, which helps the refugees. From, say, the Netherlands or the other Western countries to Ukraine. Ну, припускають, що ще інші церкви, які за кордону, які це в Україні. Не тільки наша церква, а ще інші. що наші співвітчизники знаходять тут тепло, дім і безпеку. Of course, other churches from Western Europe also help a lot because they open their houses, countries to our refugees. And so we know that also Poland, Netherlands, they also help with refugees. Het antwoord gaat de andere kant op. In de zin van dat ze zich bewust zijn van het feit dat er kerken zijn hier in het Westen die zeg maar vluchtelingen opvangen. Er zijn er heel veel in Polen en er zijn er ook een dik aantal in Nederland. En in Lelystad, in de SGL, zeg maar, worden ze ook opgevangen. She would like to tell you some cases how lives were saved, how they received food or other things, because she has contact with those people. Lilia zal nog even aanhalen wat voor voorbeelden er zijn, zeg maar, van hulp die op die manier gegeven wordt. Але все необхідне, що їм потрібно. І коли вони отримали цей вантаж, відповідно біля села, де стояла їхня бригада, вони розташувалися. Вони пішли в атаку, лишили цей вантаж. Попала з урагану і все, що вони прислали, все згоріло. І так само це і спальні мішки, і теплі речі, і медицина. Які випадки.
For example, our graduates, yes, from our school, as I mentioned before, yes, they are at the front line, and we collected a kind of parcel for them to send by a car, because big buses or trucks cannot go there, only small cars. When they received all those things, they put it near one village, but and then they went to fighting, and when they received a bomb attack, it was attacked and everything burned. Nothing was left. Everything was destroyed with a bomb. Het gaat ook soms goed mis. Hulp die via onze school zeg maar naar het front gestuurd is op verzoek van onze schoolverlaters die in het leger zijn gegaan. Vervoerd met kleine auto's. Grote auto's kunnen er niet komen. Die in een dorp neergezet waren, zodat ze daar vandaan naar de soldaten konden, die is door een bom heel compleet vernietigd. Dus die hulp die is helemaal niet meer aangekomen. And there are many such cases that So we are sure that you heard about Bucha and Irpin and Horodyanka, those cities that were occupied. And of course, around them, there are also plenty more that were occupied. Jullie hebben vast wel gehoord van Bucha en andere dorpen die bezet zijn geweest door de Russen. Irpin, Horodyanka. Borodyanka, sorry. Borodyanka? Borodyanka. Such as Bucha. Dat is Bucha. Yeah, the size is of such as Bucha. Гуманітарні вантажі в основному доставлялися в Буча, Бородянка, а села, які були поруч, досить часто не отримували відразу допомогу. То ми працювали на ті села, де доставляли допомогу через знайомих, куди не доїжджала допомога центральна. І там залишалися люди старші. Я тільки хочу сказати, що росіяни вивезли звідти все, що могли, не говорячи вже про техніку, вони навіть завантажували картоплю в танки і забирали. А що не могли забрати, вони просто мінували картоплю в підвалах, люди залишалися голодними. So usually support from Western Ukraine, it was directed to Bucha, Irpin, Horodyanka, to such famous, now I mean places. And neighboring villages, they also needed a lot of help, but sometimes they didn't receive it. And we tried to support, to supply them with food and other things. And we want, please, and then I continue. Een aantal van die bezette dorpen die rondom Bucha, die ontvangen nog steeds te weinig hulp. En wij proberen in elk geval om ook die gemeenschappen te bereiken met hulpgoederen. Yes, and when Russian troops were in those areas, they took everything with themselves. For example, they put potatoes in their tanks when they were leaving. And when there was something that they couldn't take, they put a bomb there. In this way, yes, and when people had potatoes in the basement, they also put a bomb there. And in this way, those people were like deprived of any food.
And we were one of the first who supplied those villages, especially very old people who stayed there with food. De Russische tactiek is geweest als ze de dorpen, bezette dorpen moesten verlaten, om zoveel mogelijk zelf aan goederen mee te nemen terug. Bijvoorbeeld aardappelen in tanks zijn gevonden. Maar ook het voedsel dat ze niet mee konden nemen, daar hebben ze booby traps in geplaatst. En dat betekent dat de bevolking die gebleven is of terugkeert in die dorpen niet bij hun voedselvoorraden kunnen. Dus dat geeft al aan dat zeg maar voedselhulp nog heel veel nodig is in die contraien. And also we want just not very big trucks, but we try to supply to send some loads, some goods to Kharkiv region. Kharkiv region, yes, to villages in Kharkiv region. Oké. En ze gaan dus ook naar het verre oosten tegen de Russische grens af om de regio Kharkiv te ondersteunen. That's it. Yeah, that's your story. If there are no more questions. Thank you too. Thank you too. Thank you. Yes. Oh, No, Siska. Okay. Ha. A little gift. Okay. And it's a real gift to you both. It's pigeon. A pigeon. Pigeon, yes. A sign of peace. A sign of peace. Yes, yes. For all strong women in Ukraine. Okay, thank you so much. It's very touching, yeah, and sincere. Thank you. You must know, I picked them up in Vlijmen this morning. They were on the breakfast table, and Julia said it was in a long time not possible to wear jewelry. Yes, I mean yeah? a different. Just under your clothes, maybe, but not seen from outside. Yeah, especially for a cross or medallion. Yes, so because our church was underground. Yes, it was Soviet Union propaganda, and it wasn't allowed. Yes, but now we can show our church and so we can wear national clothes. We can continue traditions. So after in 1990s, it started to again. Yes. Juwelen en voornamelijk tekens van geloof mochten niet getoond worden. En dat is pas na de wende, dat is na 1989, dat de ondergrondse kerk weer bovengronds is geworden. En dat ze hun tradities en hun geloof opnieuw mochten uiten. Dus, thank you so much, Julia. Thank you so much, Julia. Thank you, Bert, for interpreting. Thank you. Beste mensen, daarmee komt een einde aan deze bijeenkomst op de zaterdagmorgen. Het is inmiddels zaterdagmiddag geworden. En voor straks wel thuis. Ja. Oké.